Hi guys, welcome back to my channel. This is Dar of Dar Tech Reviews and Vlogs. Right now, i-check natin yung performance using DLSS ng Nvidia. I was actually surprised na available na pala yung DLSS dito sa game na to. This is Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty Warzone. Ayan. So, bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo yung settings natin. And by the way, I just want to thank all of the people na nag-support sa atin, nag-subscribe, nag-like ng videos, nag-share. Maraming pong salamat. And ang target natin is 1,500. Sana bago matapos ang month na to, mga 1,500 subscribers tayo. Okay, so checking the graphics settings. Ayan, makikita natin na 1080p tayo. Yan, yun yung resolution natin. And all high to ultra kung available yung ultra. And yung DLSS ay nandito siya sa bandang baba. Ayan. Okay, so sabi dito, Nvidia DLSS uses AI super resolution to provide the highest possible frame rates at maximum graphic settings. So, ibig sabihin, kahit naka max settings ka, kahit naka-on yung RTX mo, okay, yung ray tracing, yun yung ibig sabihin, kahit naka-on siya, pwedeng ma-reach mo pa rin yung mataas na performance, which results to no lag and no delay sa mga games. Okay? Pero, bago natin i-enable, we will go ahead and check yung performance natin na walang DLSS. Okay? So, naka-off siya ngayon pero naka-on yung DirectX Ray Tracing. Okay? Naka-off yung DLSS naman. Ito. Okay, so let's go ahead and play Rebirth Resurgence. Yan. That's what you can. We're deploying soon. Okay, so as you can see, medyo bumababa tayo ng 100 FPS dito sa part na to. They're targeting. Ayan, umabot naman tayo ng 100 plus. Yan. 120, 119. Ayan. So, i-check nyo lang mabuti sa upper right hand side kung ano yung nakukuha natin FPS. Makikita nyo yung difference when we use DLSS. Sana meron. Kasi yun yung kina-claim nila eh. So, 130, 139. Enough practice. Time for the real thing. Okay. So, natandaan nyo na ba guys? Pagbaba natin dito, papalitan natin ng naka-on yung DLSS sa first option na performance. Tignan natin kung ano magbabago. Ayan na, medyo mababa pa rin talaga. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Hostile dropping into the area. Clear to engage all targets. Okay, now let's go ahead and turn the DLSS on. My first option is Ultra Performance. Ayan. Offers. So, recommended lang siya sa 8K pero subukan na rin natin kung ano mangyayari. Ako ang napapansin ko, ito, yung mga barrel, naging pixelated siya, which is okay lang kasi hindi naman siya importante. Pero the rest of the place maganda, and kung makikita nyo hindi na tayo bumababa ng 100, diba?
umabot na nga tayo ng 150 plus. Enemy RCXD detected. 140, kahit 120 wala eh. Umabot na rin ng 160. So maganda pala tong Nvidia DLSS. Enemy UAV overhead. Now try natin yung next option, which is performance. Moving now. Friendly loadout drop on the way. Ang ganda, ang galing. So, wala pa rin lag. Super smooth, oh. Siguro dito sa recording kasi limited tayo to 60 FPS. Pero pag lalaroin nyo siya sa personal, sobrang smooth. So, yun. Mabot na tayo ng 160. Parang pareho lang din ng ultra performance. Wala masyadong bump sa quality. Yung quality, yung walls, gunshots, yung sky, okay rin. Pag nakatutok sa sky, bumababa. 120, 138, 135. Movement! Palitan naman natin to balance. Ayan. Balance settings naman tayo. So, sabi dito, offers both optimized performance and image quality. Ayan. Play natin. They're targeting me. So guys, napansin nyo, laking bump ng sa performance kasi nung naka-off yung DLSS, talagang bumababa tayo ng 100. Pero nung naka-on na siya, hindi na tayo bumababa ng 120. And bumababa pala dahil sa balance. Pero hindi siya bumababa ng 100. So smooth yung gaming nyo. Ganda ng quality pa. Diba? 180 sa balance. Siguro kung yung last settings, which is yung quality, ito, palitan natin ng quality. And quality. Sabi dito, offers higher image quality. Okay. I'm hit! Tignan natin kung ano mangyayari. Wala pa rin, super smooth, oh. Hindi bumababa ng 100. So, dito na ako sa quality. Maganda na yung quality mo. Ganda pa ng gaming mo. Diba? Umabot pa nga ng 150 plus. Ganda. Pwede. So, this is only available on Nvidia cards. Hindi ko alam kung anong feature na meron si RADEON or AMD cards for now. Pero so far, ang ganda ng ginawa ni Nvidia. Enemy helo. O diba? Ganda. Smooth. Supply box identified. Marking location now. Okay, so guys, that's about it. I think DLSS contributes very well on the gaming performance. So, positive siya. Gusto ko siya. In case meron kayong gustong game na ipasubok using card, comment lang po kayo sa video na to. Maraming salamat po and thank you again for watching. Bye-bye!